Good morning, students. Welcome to the class. So this is Manjula S, Assistant Professor, Government College for Women, Kolar. So now in the overhead costing, we are going to discuss a problem considering both the distribution, that is primary and secondary distribution. Both the distribution we are specifying in this problem. So in the secondary distribution, we are going to concentrate on repeated distribution method. Okay, and the secondary method, it is repeated distribution method. Okay, now we'll move on to the problem. So here is the problem. A firm has 3 production departments A, B, C and 2 service departments X and Y. The following figures are extracted from the books of the firm. Okay, so here the items are given depreciation 4,000, lighting 240, rent rupees 2,000, indirect wages rupees 600, power rupees 600, others rupees 4,000. Okay, and the other particulars are being given. So like floor space, so it is been measured under square feet. For A it is 400, B it is 500, C it is 600, X 400, Y 100. Direct wages, same it is 900, 600, 900, 900, 700. Light points, it is 20, 30, 40, 20, 10. And horsepower of the machines, for A it is 75, 30, 25, 10 and dash. So nothing for Y. Next, value of machinery. So value of machinery in rupees it is 12,000, 16,000, 20,000, 1,000, 1,000. Okay, and working hours of that particular organization, that is 3,113, 2014 and 2033. Okay, so now the expenses of service departments X and Y are to be allocated as follows. So what is the ratio or what is the percentage of service departments that has to be distributed or allocated to production departments? Got it? So in this problem, here they didn't give the ratio, they have given the percentage. So X it is, for X it is 20% for A, 30% for B, 40% for C and 10% for Y. So X is contributing so much of percentage, so distributing 100% for all the activities or all the departments. For Y it is 40% for A, 20% for B, 20% for C and X it is 20%. So 100% it has been distributed according to the percentage. Okay, now you are requested to distribute the service department expenses to the production department A, B and C and calculate the hourly rate of each production department. So now here they are making us, or they are asking us to calculate the hourly rate of each department. Okay, so first we'll move on to primary distribution method. So primary distribution method we have already discussed in the previous classes. Okay, so in this slide I have calculated the primary overhead distribution summary. As we all know the format: item, the basis, total, production department A, B, C and service department X and Y. Okay, so first item is depreciation. As we all know, depreciation has to be calculated on the basis of machine value. Okay, the total machine value. So machine value, so the total amount is given 4,000 and it is distributed according to the machine value ratio. Okay, it is 960, 1,280, 1,680 and 80. Okay, next is lighting. So lighting has to be distributed or allocated on the basis of light points. So the total amount is 240. So lighting has been provided 240. Okay, so 240 have been distributed according to the light points ratio. So 240 it is distributed on the basis of light points ratio, that is 40, 60, 80, 40, 20. Okay,
Now next item is rent. Rent has to be distributed on the basis of floor space. Okay, so the amount, total amount is 2000. So 400, 500, 600, 400 and 100 has to be distributed. Next is indirect wages. So indirect wages has to be calculated or allocated on the basis of direct wages. That is, so the total amount is 600. So according to the direct wages, the ratio is has been divided according to the ratio, that is 135, 90, 135, 135 and 105. And next is power. So power has to be allocated on the basis of horsepower of the machinery, okay, or the electricity. So the total amount is 600. So according to the ratio being given and horsepower, that is 321, 129, 107 and 443. So that is only 43. Okay, so according to the given ratios I have been distributed here. Okay, so that already we have done in the previous problem. Is that clear, girls? Next is others. Others is so direct wages. So others, in the sense it has to be provided on direct wages itself. Nothing is been given. It is not specified any item or on what basis have to be specified. So we have to be considered on direct wages. That is 4000 is the total amount. So now you have to distribute according to the direct wages ratio, that is 900, 600, 900, 900 and 700. Okay, and next is the direct wages. So direct wages has been given in the problem. So no need to take any other thing. So only direct wages itself has to be taken according to the actual thing. Okay, so direct wages, I have told in the previous class, students, that you need not to be distributed for the production departments. It has to be distributed only to the service department, because we have to consider only overheads, not for the prime cost. Okay, so here the production department should not be distributed, only to the service departments has to be distributed the wages, that is direct wages. So direct wages is 1600. So we have to distribute according to the x and y ratio, that is 900 and 700. So as we all know, if you make all the totals, you'll get 13,040 the total. For A, production A, it is 2,756. For production B, it is 2,659. Production C department, it is 3,422. Service department X, it is 2,498. Service department Y, it is 1,705. So this is what about the computation of primary overhead distribution summary. Okay, so this is one part of the question have been solved. So now we'll move on to the next part of the question. Okay, so that is secondary overhead distribution summary. Okay, secondary overhead distribution summary. In the secondary overhead distribution summary, we are going to concentrate on repeated distribution method. Okay, so the name itself tells you the repeated distribution has to be made repeatedly. So if you do repeatedly the distribution, then it is called as repeated distribution method. Okay, so as usual, the same format, particulars, production A, B, C and services X, Y. So here the totals as per primary overhead. So previously we have already calculated in the primary distribution. So the total whatever we got for A, B, C and X, Y. So the total have been specified as below, that is 2,756, 2,659, 3,422, 2,498 and 1,705. Okay, so this is what the totals as per the primary overhead that is been previously calculated. Okay, now first is X. Now this 2,498 as the X department amount has to be distributed according to the ratios given in the problem. Okay, 2,498 is being distributed according to the ratio, that is according to the percentage, as 500, 749, 999 and 250. Okay, so percentage ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,705 ಇತ್ತು ಹಳೇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ,
250ನ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 250 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1955 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1955 ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 1955 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಅವರವರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 782, 391, 391 ಆ್ಯಂಡ್ 391. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಶೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, 1955 ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು 391 ರುಪೀಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವು 391 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಗೇನ್ -391 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 391 ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 78, 117, 157 ಮತ್ತು 39, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ದು ಶೇರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ 39 ವೈದು ಉಳ್ಕೊಂತು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? ವೈದೇನಾಯಿತು, 39 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಆ 39ನ ಮತ್ತೆ 39 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ 39 ರುಪೀಸನ್ನ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ 15, 8, 8, 8 ಈ ಥರ ಅವರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 39 ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 8 ಉಳ್ಕೊಂತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 8 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ 8 ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 8 ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ನಿಲ್, ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಏನಾಗೋಯಿತು, ನಿಲ್ ಆಗೋದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4133 and 3927 and 4980. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ 3113, 2014, 2033. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವರ್ಲಿ ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೇಟ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ವರ್ಕರ್. So that is, if you divide it by total overhead to working hours, you will get 1.33 and 1.95, 2.45. So this is what about the hourly rate of the repeated distribution method. So this ends the secondary overhead distribution summary. Okay, so in the one problem we have solved two methods, that is primary distribution overhead distribution summary and secondary overhead distribution summary. So under secondary overhead distribution summary we have concentrated on repeated distribution method. Okay students, so this is what about the primary and secondary overhead distribution summary problem. Okay, if you have any doubts related to this, you can share your doubts and comment. Okay, now we will move on to the next problem. The another type of problem. Okay, so that is how to calculate the machine hour rate. Okay, so that is computation of machine hour rate. So this is also a problem which will be asked compulsory for your examinations. Okay, now here I have solved the 6 marks problem. Okay, 6 marks problem I have solved. So that is, work out the machine hour rate for the following machine for the month of January. The cost of machine is 90,000. The other charges are freight and installation, whatever it is, freight, installation will be given, that is rupees 10,000. Working life, that is life of an asset, it is 10 years. Repair charges, it is 2,000 per year. Then power 10 units per hour at 10 paise per unit. Okay, that is 50% of the distribution. Now
lubricating oil, it is 2 rupees per day of 8 hours. Now consumable stores, it is also 10 per day of 8 hours. Okay. Now wages of operator rupees 4 per day. Okay. So now we'll move on to the solution. Okay, so solution, in the solution has, the formula, format, computation of machine hour rate. So the lubricating oil is, how much it is? Per day it is 2 rupees. So it is been given in the per day column. So now we have calculated for per day and for per hour. Okay, two divisions have been made in this machine hour rate. So first, in lubricating oil, what is the per rate cost? Per day cost, it is 2 rupees. And what is the consumable stores? It is 10 rupees per day. So whatever the information it is given. Okay. Next, wages of the operator, it is 4 rupees per day. Okay. So these are all called as the standing charges. Okay. Standing charges anta ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು lubricating oil, consumable stores ಮತ್ತೆ wages of operator. So we have given the divisions of standing charges ಮತ್ತೆ variable charges ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if you make a total, that is how much it is? So total it is 16 hours, 16 rupees ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 16 ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು 8 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 16 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಸೊ 1 ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. So this is what 2 rupees standing charges is 2 rupees per hour. Okay. Now we'll move on to the variable charges. So variable charges ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. Variable charges ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಐಟಮು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ hours. Okay. So total hours it has been given. So 90,000 it is already given in the problem, plus installation ಅಥವಾ freight ಅಂತ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, divided by 20,000 hours. Okay. So 20,000 hours, it is 5 rupees. So if you add 90 plus 10, 1 lakh divided by 20,000 hours, you will get 5 rupees per hour. So 5 rupees per hour. So this is what about the depreciation. So depreciation ಗೆ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2000 ಪರ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು. ಅದೇ 2000 ಪರ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 20,000 hours ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ 20,000 hours ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 5 rupees per hour. ಓಕೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ 50% ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 50% ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 rupees. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.5, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಧ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 2.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 10 units at 10 paise per unit. ಅರ್ಥಾತ್ 10 units at 10 paise per unit. ಅರ್ಥಾತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 rupee. So 10 unitsಗೆ 10 paise ಆದರೆ per hour how much it will be? 1 rupee. And next is, so this is what, if you ಅಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆರ್ 3 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10.5 rupees. ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ simple problem, that is 6 marks problem, which will be asked in the examination. Okay. So in the next class we will discuss further about this problem, that is we have to concentrate 14 marks problem in this concept. ಈ machine hour rate ಅಲ್ಲಿ 14 marks problem ನ concentrate ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? So that is okay. So this is what about the class. Okay, next, thank you for this. So in the next class we'll move on to the next concept, and if you have any doubts related to the overhead summary and this machine hour rate, you please share your doubts and comment this. Thank you so much.